Just about to after me, say, my Father, as I'm here in your presence today, let not my coming here be in vain. But as I am in your presence, your word has said that in your presence there is liberty. In your presence there is liberty. In your presence there is liberty. And at your right hand, they have pleasures forevermore. Say, Holy Spirit, as I pray this morning, grant me the liberty that is associated with the presence of my God. Any arrow of the enemy fired against my spirit, fired against my soul, fired against me in any way, in any form, as I am in the presence of God, let the power in the blood set me free today. In the name of Jesus. Now clap your hands and pray. Pray. May the power in the blood set the church free. May the power in the blood set my soul free. Let every arrow placed us, let it backfire. May we enjoy the treasures of your presence.
mighty name. In Jesus' name. Someone is saying amen. Amen. Turn to someone and say you are free. That we all get a good understanding. Je crois que avec la foi, la gloire de Dieu, on And prend une très bonne as I keep compréhension. saying, I thank God for the life of this church. Et je n'arrête pas de dire, je remercie Dieu pour vos vies. Because the finances of the church and what the church uses its money for Car l'argent que l'Église utilise is opening our eyes. ouvre nos yeux. There is no pastor sitting somewhere chopping the church's money, Il n'y a aucun pasteur qui est assis et mange cet argent. including me. En m'incluant, I buy my own gas, I buy my own j'achète everything. mon gaz ou mon pétrole. In our church, it's used to be building churches, Nos dîmes sont utilisées pour sending construire missionaries to les places where the églises, gospel has not reached, envoyer les évêques aller travailler à des helping endroits, the poor, aider les pauvres establishing churches that are not even our church. et établir des églises qui ne sont pas nos And that is églises. the heart desire of our founder Et c'est vraiment le désir de and our notre father, fondateur, Bishop Dag. notre père ou notre évêque. And I believe it's a good thing. Hallelujah. Et je crois que c'est une bonne chose. The day you find me dead, Le jour que vous me verrez mort, I don't know if you will find me dead or I will find you je ne dead. sais pas si vous me verrez mort ou je vous verrai mort. But one day, whether you like it or not, Mais un jour où que vous ne you le voulez might pas, attend my funeral vous seriez à mon funérail or I will attend your ou bien funeral. je serai à votre funérail. Hallelujah. If you are in Africa Si vous êtes en Afrique, si vous payez vos dîmes and you are committed to what we are doing as a denomination, et si vous soumettez à ces règles, UD churches, which is our lighthouse group of churches, si vous faites partie de cette église, things are being established. les choses sont établies The sur day cette you find église. yourself gone, Le jour que vous serez parti, not that people will chop the money that you have left behind ce n'est if pas you que have les gens any vont left manger behind. l'argent que vous avez laissé derrière. Some people were caught dead, but actually they didn't have money left behind. They have debts. Il y a des gens qui sont morts et ils n'avaient même pas de l'argent That resté they left derrière. behind. Ils avaient des dettes à payer. When the family came, they said, "Why this our uncle has lived in the United States for a long time, Et il y a des gens qui vont venir et dire que so notre there oncle must est- be money." Alors il devrait y avoir So de they came l'argent. to share the money. Alors ils sont venus partager l'argent. Unfortunately for them, the whole thing was turned opposite. Malheureusement, tout est But I'm praying for you that yours will be a lot of money left behind. Hallelujah. pour aujourd'hui que ce ne sera pas le But cas. as you are gone, En partant, a portion of your life that you lived on earth la partie de vos biens has been to help churches, ont été has utilisés been pour to aider encourage les people, églises, pour encourager les has gens, been to build churches. à aider à construire You des did not églises. only live to build Home Depot and Walmart and Vous n'allez other pas- companies, Vous n'allez pas other vivre à nursing homes. You did construire, not only live to do that, vous n'allez pas vivre à but a construire. portion of your living, a portion of your La existence partie de vos biens contributed to eternity. Hallelujah. contribue à votre vie Jesus said éternelle. one day that lay not your treasures on earth, Jésus a dit, ne laissez pas vos where there are trésors moths sur and terre, other animals that destroy these things. car il y a des animaux qui But détruisent a ces choses. portion of your life laid treasures in the Mais heavens. la partie Hallelujah. de vos biens sont And I bien see pour you vos walking in trésors. the house of heaven. Je vous vois être I dans see la you maison walking du in trésor. that arena of Je gold, vous vois marcher sur ce going chemin, to ce meet your chemin du Savior. trésor. After Et you have been retrouver votre grown, you've sauveur. grown. You will not die early. Vous n'allez pas Hallelujah. mourir tôt. So when I talk about me dying or you dying, Quand je parle de la mort de votre I'm talking mort, de about ma mort, 98, 99. que ce soit le 99 ou 80. If you want to go above 100, you will go. Si vous voulez avoir 100 ans ou 99 Hallelujah. ans, et ainsi de suite. Mr. Tamaklo was telling me his father has, Bien. like I told you the other time, no doctor can give you long life. Je vous ai dit, il n'y a aucun docteur qui vous donnera une longue vie. You can use your money that you have to hire a good doctor. Vous pouvez utiliser votre argent pour avoir des grands But a docteurs. good doctor cannot give you good health. Mais un bon docteur ne peut pas vous donner une bonne santé. A good doctor cannot give you good health. Un bon docteur ne peut pas vous donner une bonne santé. Many a times when you go to a good doctor that everybody says is good, La plupart du temps, quand vous allez à you un realize that docteur, you alone when you went, it wasn't good for you. vous réalisez après que ce docteur n'était même Your pas... headache has rather become a migraine. En allant, vous avez eu la migraine. And your sickness is rather increasing. Et votre maladie a augmenté. But as you give your things to the life, to the church, Mais en donnant vos choses à as l'église, you lay down treasures in heaven, en ayant les trésors au your ciel, healing and your deliverance and your blessing come from above. votre guérison Hallelujah. viendra du That's ciel. why one day the Bénédiction psalmist viendra stood du there ciel. and he said,
My help cometh from above. Et il a dit que son aide venait Your help du is going to ciel. come from above. Votre Tap aide someone and viendra say, du your ciel. help is just going to come Dites à from quelqu'un que above. votre aide viendra In du ciel. Jesus' name. Au nom de Jésus. Hallelujah. My first point today, I'm going to give you only 3 points. Mon premier point aujourd'hui est Paying your tithe is your first step towards understanding God's pattern for ministry. payer vos dîmes est une façon de comprendre le ministère de Dieu. Paying your tithe, Payer vos dîmes which means paying your 10%, ou bien payer vos 10% de salaire, is your first step towards understanding God's pattern. c'est votre premier pas à comprendre For le ministry. ministère de Dieu. You see, God's pattern for ministry is that the Levites should be supported through the tithes of the people which they busy themselves with God's work. Le Hallelujah. premier point de Dieu, So c'est the Levites que are like the priests, are like the people who work. les Lévites, ce sont les Who personnes qui labor. travaillent à l'église. If you don't pay your tithe, we can't afford to even be in this place. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas être ici. So God's pattern of ministry is that you pay your tithe La première chose You dans le pay ministère your de offering Dieu est so de payer that vos churches dîmes, could be supported. vous payez vos offres. So that the Levites, like our founder, today I wonder how he does it. Today you Alors- see him having crusade here. Alors vous voyez Today you votre see him having fondateur, crusade il, est here. dans- il a des You see, croissants, God has given him a special grace. car Dieu lui a donné une I grâce always pray for Bishop spéciale. Daggy Mills. Je God has remercie given Dieu him pour a sa vie. special grace. Dieu lui a donné certaines By the grâces. time you hear he's here doing this, Pendant que vous by the entendez time qu'il you est hear appelé he's here à faire doing quelque this, chose, and I ask you, see, the man is doing it not even because of anything, but because he loves God. il ne fait pas ça pour l'argent, mais il fait And ça then the car il Bible aime says, Dieu. Deuteronomy chapter 14, verse 22, you say that thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, Alors il faut payer vos that the dîmes, field bring forth year by year. que les fruits And thou shalt année par année. eat before the Lord thy God, Et vous allez manger in la the place which en présence he de shall Dieu. choose to place his name there. Et puis il va choisir de mettre The son tithe nom, of the corn, of thy wine, and of thy oil, and the firstlings of thy heads, and of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God in all ways. Hallelujah. Amen. So pay your tithe payer vos dîmes. is helping the Levites to be able to do something for God. Ça aide aux Lévites de I faire quelque chose pour appreciate Dieu. when I have gone to work J'apprécie vraiment Dieu quand And je I've paid my travaille tithe. et que j'ai payé mes dîmes. and somebody is there laying down praying and interceding for Et puis me. quelqu'un là a genoué et prié. Because those things helps you in a very serious way. Ceci vous aide dans tout genre Just de this Monday, I was façon. coming from work, Ce matin, je rentrais du travail. and then I heard lundi. under my car, boop, 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 Et puis j'ai boop, boop. entendu en bas de ma voiture un bruit bizarre. I said, what is happening to me now? Et puis je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? The more I go, En allant, the higher the noise. Boop, le boop, bruit boop, boop. augmentait en avançant. I said, what is this problem? Puis je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? The Bible said, goodness and mercy shall follow me Et la Bible a dit que les bonnes choses vont me suivre all the days of my life. toute la vie. He didn't Long de say, ma vie. boop, 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 boop. Well, La Bible hallelujah. dit que je serai avec He vous. said, I will tout le not temps. leave you nor forsake you. Je ne vais pas t'abandonner. The mechanic was surprised. Alors le technicien, le And mécanicien, I said, était he sent me pictures. I il wanted m'a to envoyé show you the les pictures. photos. Maybe next week, if you come to church, I'll show you the Venez la pictures. semaine prochaine. The road in this Quand heat, j'étais au milieu de la route, I wouldn't have known. Everybody will be passing. je savais même pas les gens allaient I don't know if the good traverser. Samaritan will meet. Levites somewhere mentioning my name veut and dire praying qu'il y a for un me Lévite qui, quelque because part, I've honored God with my first and car best. j'honore Because Dieu I've avec mes paid my premiers first dîmes, fruits. je paie Because mes I've dîmes. prayed and I've talked to God. Je prie et Because je His parle à Dieu. angels shall keep charge over me. Car il a I am not passé son saying tour that de when moi. you are left in the middle of the road, Je dis quand vous êtes au then milieu de God la is not route, with you. que Dieu n'est pas But avec in vous. any situation, in any condition, Quelle que soit once la you have situation honored que vous God, trouvez, lorsque God vous avez will also honoré honor Dieu, you. Hallelujah. lorsque vous He honorez said, I will honor those who honor me. Il a dit, je vais And honorer those ceux who qui vont despise m'honorer. me, they will not be taken for Ceux qui vont anything. But I m'ignorer, pray that vont as you honor m'ignorer. God, may God also honor you Je in prie à any ce way que, that en you need honorant help and Dieu, honor. qu'il vous In honore. Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. He will not disgrace you. Il va pas vous, He will not Foutre la leave honte, you pardon. nor forsake you. il va pas vous ignorer. But He will be with you in the midst of the highways and the Il byways. sera avec vous au moment And d'aller He will difficulté. protect you. Il
va vous protéger. And nothing of yours shall be lost. Et vous n'allez rien perdre. But you have to understand the principle of tithing. Vous devrez comprendre les principes. Hallelujah. Turn to someone and say, are you enjoying? Demande à la personne proche de vous, aimes-tu le message? Next point, paying your tithe Payez vos dîmes. is your first step towards understanding the inner workings of the C'est votre ministry. premier pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la maison de Dieu. And the question is, how does churches survive? How do the La churches question survive? est comment est-ce que les églises survivent? How can the pastors who are full-time, how can they be paid? Comment est-ce que les pasteurs qui travaillent à plein How does temps, the families of the pastors survive? comment est-ce que les pasteurs I am not survivent? talking Comment about my est-ce que la type of famille pastor. I'm not survive? full-time. I go to work Monday to Friday. The tithes is the answer to all questions. Payer les dîmes et la Every réponse à time tout you problème. tithe, À chaque fois que vous payez les You dîmes, demonstrate an understanding vous démontrez une of this compréhension intimate aspect of the de ministry. cet acte. For it is written in 1 Corinthians chapter 9 verse 9. Car c'est écrit dans le verset qui For it is mentionné. written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treaded out the corn. C'est écrit dans l'une des lois de Moïse qu'il a That mentionné. God take care of the oxen. You see, Et Dieu for it is s'occupe. written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treaded out the corn. C'est Hallelujah. écrit dans le livre de Moïse, If the l'une ox des is lois treading the mentionnées corn, qu'il a mentionné. and the corn is bringing you food to eat. The ox that treaded the corn is talking about the full-time pastors, the people who have laid down their life, the people who have gone. We have people in missionaries in On a des India. gens dans toutes différentes branches They are in India qui preaching sont en Inde, and establishing church. Ils sont en We train have d'établir missionaries les églises. in different countries. dans différents pays. How can these people be supported? Comment est-ce que ces gens peuvent être I'm here in supportés? my Comment comfort est-ce qu'on zone peut les in venir en United States aide? of America. Ouais. IRS. La personne Something else qu'on called appelle mechanic. les Something else called techniciens, other les problems mécaniques, will les come mécaniciens. and encamp around you. Ces choses viennent tout autour de vous. Something else, God forbid, called cancer. Il y a des trucs de cancer. Today you go here for treatment. Vous allez pouvoir Tomorrow you go here aller for pour traiter. treatment. Vous iriez à Then there l'hôpital. is no cure. Il n'y aura pas de But when you honor guérison. God, Mais si vous all honorez these Dieu, things gets being eliminated out toutes of ces your choses life. seront éliminées de votre vie. Do you know what people go through? There are people Savez-vous ce que who les gens go traversent? to bed in the night but Il y a cannot des gens- sleep. il y a des gens qui se lavent la nuit. You, mais by the ils grace peuvent of pas God, les- you can sleep. Oh, mais ils ne peuvent pas dormir, pardon. And my worry about yours is when you sleep, then you are snoring. Mon problème avec vous, c'est que quand vous dormez, vous ronflez. And when you are snoring and they tap you to stop snoring, then you shift the Et gear, quand then vous you snore higher. ronflez et quand vous tapez, on vous demande d'arrêter de ronfler, vous continuez à Your ronfler. snoring is shaking the foundation of the house. Vous ronflez et ça secoue. Your la apartment people under you, they were complaining. Les gens dans votre appartement, They se thought you are plaignent. rearing some hippopotamus in your room Ils pensent que vous avez un nid because you are using a portion of your life. car vous utilisez une partie de vos biens When you come to church pour on l'honorer. Sunday, Quand vous venez à you l'église lift le up your dimanche, hands vous and soulevez you vos sing mains to Him. et vous lui I dites worship you, que je te glorifie, ou que je Almighty t'acclame. God. Oh mon Seigneur, There is none like il n'y you. a pas de Dieu comme toi. I worship you. Je t'acclame. Oh Prince of Peace. La paix, la paix. That is what I want to do. C'est ce And que people je may vais faire. think you are crazy. I gens pensent que tu es give you praise. Je te donne, je t'acclame. Lord, you are my righteousness. As you are singing, healing is taking place from your crowns of your head to the soles of your feet. You are telling God that the life that you have given me, I'm not only using it to do my professional work, I'm not only using it to take care of my family, I'm not only using it to do other things, but as I lift my hands and I worship you, my family life is complete. Hallelujah. My families are protected. Hallelujah. My children will not go wayward. Hallelujah. Then you lift up your hands and you praise His name. Hallelujah. Adonai, we worship you. Holy Spirit, you are so good. Almighty God, hallowed be your name. And you keep on singing and say your dominion is forevermore. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. That is why when you go to work, C'est la raison pour laquelle quand vous allez when au people travail, has frowned their que les faces, gens ont froissé leur when visage, people have squeezed their que les face, gens sont froissés as they are leur visage, coming to work, en venant au in travail, the night when you have had a good sleep, la nuit que vous avez eu une they bonne have nuit had de a sommeil, sleepless night. pourtant ils n'ont pas eu une bonne Why? nuit de sommeil, Because they are calculating their rent. car ils sont en train de They are calculating calculer their car le note. loyer, They are calculating this. ils They will calculent be les calculating things factures. throughout the night. Toute la nuit, ils sont là à calculer les And it's factures. as if their mouth is not good. Et c'est comme si leurs bouches ne sont pas bien. But you have come with a fresh face. Pourtant, vous êtes venu avec un visage frais. One of the stories said, you are always laughing. Et puis les gens se posent la question, mais t'es tout le Then I temps souriant. said, do you want me to start crying right Est-ce now? que tu aimerais que tu me mettes à I pleurer, was giving you. apprécier la vie que Dieu vous a You can't be donnée? always squeezing your Vous ne pouvez face. pas tout le temps froisser votre Anytime visage. they see you, you are fussing about something. You are mad about something. À chaque fois qu'on vous voit, vous êtes tout le temps fâché ou énervé Your à face cause is d'un truc. wrinkling and becoming gnarled. Vous savez, vous êtes en train de vieillir rapidement. Bottom Dieu, of your heart, de votre cœur, you are worshiping your maker. alors vous acclamez The votre He who Dieu, made you. la personne qui He vous who crée, caused you to exist. qui a fait en sorte He que vous who, puissiez you see, you exister. didn't choose your father and you didn't choose your Il mother. n'a pas choisi votre mère ou votre You père. didn't choose your tribe, you didn't choose Il your n'a pas country that choisi you come votre from. tribu où vous But vivez. there's somebody who knows you before you were born. Mais il y a quelqu'un qui vous connaissait avant And d'être as you ici. give your life back to that person, En donnant votre vie à cette then personne, that person is able to bless and vous make a avez way dit for que you cette personne when est there's capable de meant vous to be a way. bénir. Hallelujah. Amen. My last point today, Mon dernier point aujourd'hui, are you enjoying? mais vous le message, My last point today tells Dernier you point, that tithing is your first step to the Payer vos obedience, payer les dîmes est votre premier is your pas first step. à obéir to the obedience of minor instruction that will prepare you for weightier matters payer in the les ministry. dîmes. Payer les dîmes Hallelujah. est les premiers pas à obéir What this point is trying aux to let you instructions. know is that if you are a believer Si and vous êtes croyant paying your tithe et vous payez vos dîmes, is difficult for you, si vous êtes croyant et payez vos dîmes est difficile pour then vous, you haven't started your Christianity. ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé votre vie de chrétien. Hallelujah. A good Christian Un bon chrétien must be somebody who pays his or her tithe. devrait payer ses dîmes. A good Christian must be somebody who has a heart to serve God and to love Un God. bon chrétien devrait être une personne qui aime Dieu, It's not like qui we aimerait have servir Dieu. to drag you before you come to church On services. ne devrait pas vous forcer à venir à l'église. But you must have an understanding Vous devrez avoir une compréhension. that one day your spirit will come out of this body. Un jour que votre esprit et l'esprit And this body sortira de will be votre corps either cremated or buried. et ce corps sera enterré. And the portion of this body that you have given and used Et to the cette things of partie de ce God corps que vous avez utilisé pour servir Dieu, is what will benefit you in the life to come. c'est ce qui va vous bénéficier en allant au ciel. Tithing is the first step into the ministry. Alors les dîmes est une première chose dans Every le good ministère. tither. En bon, And every lover of God, la personne qui aime Dieu, la personne qui paie ses dîmes, you will get more closer to God. vous rapprocherez Why is that? de Dieu de plus en plus. Because the Bible said that where your treasure is, La Bible dit où vos trésors that is sont, where your heart will c'est be. là où votre cœur sera. So when your treasure is in the house of God, Alors quand vos trésors sont dans la maison your de Dieu, heart invariably connects to the house of God. alors votre cœur est connecté à la maison de Dieu. Those of you who did variations in maths, Ceux qui ont fait des cours de maths ou you variations. understand. The art students are not. The art students are not getting it, but the science students understand. Are you science or art? Of tithing, Si vous ne comprenez pas le then you don't concept understand des the dîmes, basic things si vous ne comprenez pas les petits about trucs church and Christianity. ou les choses sur la vie chrétienne, pardon. Because when you rob God of the tithe, Pourtant, quand vous volez les dîmes, you cannot be a robber and still be in the presence of God and ask God for vous blessing pouvez and être un grace. voleur et être toujours en sa présence. And there are higher things in church and in Christianity than just the tithe. Il y a beaucoup de choses dans la vie des chrétiens The que Bible payer les said dîmes. mercy, La Bible judgment, dit le and pardon faith are higher than tithing. et la foi sont plus que So payer les dîmes. your lack of understanding, you see, we are getting a little deeper. Le So be manque de la careful. compréhension. Your lack of understanding of tithing
Votre manque de compréhension de payer les dîmes makes you bankrupt or void of fait mercy. voler, vous faire devenir un Makes you voleur. bankrupt or void of judgment. Cela vous fait devenir un And faith. voleur Because tithing is lower. parce que payer les dîmes est And très bas. mercy, judgment, and faith are higher than tithing. Pourtant, le jugement et le pardon Hallelujah. sont plus élevés. That was why in Deuteronomy chapter 26 verse 10, C'est la raison pour laquelle dans le verset qui the vient Bible mentionné, tells us that when you are paying your tithe, la Bible dit it que is quand vous payez an vos act dîmes, of worship. c'est un acte de glorification. Pardon. You see, the Bible says, enter his gates with thanksgiving in La your Bible heart. dit qu'il faut entrer And dans enter his courts dans with ses praise. barrières avec There are certain activities acclamation. that comes together to usher you into the presence il y a of God. Hallelujah. certaines activités And qui you need suivent to know cela. as a child of God Et vous devriez savoir comme how enfant to de daily Dieu and continually be in the presence of comment God. être dans sa And présence. doing that starts from your ability to pay your tithe and Et en pay payant les your dîmes et offerings. payer vos offrandes. Because giving to the church does not only end up in tithes, but there are free Car will payer vos offerings dîmes à l'église, and there are offerings that payer come vos together. offrandes. Hallelujah. Il y en a qui And font- when il y en a you qui- do that, you are always protected by angelic hosts and things that are around you. It ushers you to be always in the spirit. I don't know how En le I'm trying faisant, to vous êtes explain tout le temps this. protégé. I hope somebody is understanding me. Hallelujah. J'espère que vous me comprenez. You cannot be in the presence of God when you have robbed God. Vous ne pouvez pas être à la présence de Dieu si vous avez volé pour lui. Vous And avez as a volé. believer, it is always good to be in the spirit. Et quand vous êtes un croyant, c'est bien d'être dans In l'esprit. Revelation chapter 1 verse 9, Le verset qui est mentionné. the writer was telling us that he is just like you and I. L'écrivain disant Quickly, qu'il we are disait qu'il était ending. comme He said vous et moi. that John, who also I'm your brother, and your brother is like we are the same. He said, and we are companion in tribulation. It is the sufferings and the things that you go through. He was also going through, and in the kingdom and in patience of Jesus Christ was in the isle called Patmos. He was in a particular place for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Il était And à cet what I'm endroit trying to à drive cause du at témoignage is the de next Dieu. verse. He said that I was in the spirit Il a on dit the dans last day. l'esprit. A good Christian Un bon must learn chrétien to be in the spirit. Vous Hallelujah. apprendre à être dans l'esprit. When you see a group of dogs Quand vous and voyez they are quand vous barking, voyez un groupe you will de say that these chiens, dogs are what? They are ils barking. vont dire que mais ces chiens sont à boire, But in the realm of dogs or to another Ces dog, chiens they are aboient. communicating, they are talking to one Pourtant, ils sont another. tout le temps en train de Do you communiquer. understand? So you need to usher yourself in the realm of the spirit Vous to devrez hear apprendre- things and understand things of the spirit. Vous devrez apprendre à être dans If you are l'esprit. in the pour midst of comprendre goats cela. and the goats are making meh, for you a human being, you will say that the goats are bleating. Is it called Lorsque bleating? vous êtes parmi les But esprits, to another les goat, esprits they sont are en train communicating and they are talking to themselves. Pourtant, les In autres the chefs same way, sont en a train de child of parler. God Quand must c'est learn dans le- how to augment, how to usher yourself into the realm of the spirit for you to hear from God. Hallelujah. Les enfants He de said, Dieu I devront apprendre was à être in dans the l'esprit. spirit on the last day. And because he was in the spirit, that was why he can hear from God. Et parce qu'il était dans l'esprit, c'est la raison pour laquelle il pouvait entendre Dieu. You cannot hear from God because you have not decided to start the foundation Vous ne pouvez things pas that entendre will take Dieu you. si vous I n'avez want pas you to commencé à faire understand ce that travail. there are a lot of things that culminates invariably in its own proximity to usher you into the presence of God. Hallelujah. des choses The qui Bible sont said saintes. all Vous things êtes must dans work cette together for your good because you have to love God. And if you love God, Et si vous then aimez you Dieu, must be ready to vous devrez être do prêt the basic things. faire les And when petits you trucs. and when you don't do the basic Et things, si vous ne faites pas les petits trucs, Jesus used a very serious word in Matthew chapter utilise 23, un petit mot verse 23. dans le He verset qui est addressed the mentionné. scribes and Pharisees as il a what? dit, j'ai joint les pharisees He has addressed them as what? Hypocrites. comme des hypocrites. Mercy. Hypocrites. Because they call themselves Christians. Car ils s'appelaient des chrétiens. But when the husband wants to pay the tithe, the wife says no. Lorsque Why? le mari pas payer les dîmes, When la the femme wife dit wants non. to pay the tithe, the husband says no. Lorsque la femme paye les dîmes, le mari These dit non. churches, they are chopping our money. Who is chopping Puis your il dit money? que mais cette église est en train de manger leur argent. Mais The qui mange son blessing argent? that comes in you paying your tithe supersedes any person somewhere chopping your money. Car les bénédictions que vous allez recevoir est plus Do your part to honor God and allow God to honor you. honorer Dieu et à laisser Dieu And vous Jesus was honorer. telling them that you are hypocrite. Et Dieu Jésus leur Because dit you que stand vous êtes and you des want hypocrites. pray for me. I Priez want pour this. moi. You want healing.
Je You vais want guérir. deliverance. Je veux la You want it, but you délivrance. have not fulfilled the Pourtant, basic principles of the understanding Vous of n'avez pas tithing. fait ce qui vous And God wants you demandait. to have that understanding Et so Dieu that He aimerait can que vous ayez open cette the windows compréhension. of heaven Qu'il puisse to ouvrir pour ses down fenêtres. blessings upon your life. qu'on puisse Because recevoir des blessing is what you bénédictions. need for doors to open for you in this life. Car Somebody vous avez shout, besoin de Jesus. bénédictions pour ouvrir ces portes. I was in the spirit on the J'étais Lord's dans cet day. esprit And that was when what? I heard from God. et puis j'ai entendu A la voix child de of God Dieu. must hear from God. L'enfant de So Dieu now devrait go on to entendre the de Dieu. scribes and Pharisees, for you are hypocrites. Vous les pharisaïs et des hypocrites. Vous For êtes des ye pay hypocrites. pardon. tithe of meat and coming, and have omitted the weightier matters of the law. You see, it means the tithe is the basic. Ça veut And dire there que are les dîmes ne weightier sont que des matters. petites choses There qu'on are me things demande. that are heavier. Il y a And des so the choses heavier plus things que are les what? dîmes. Judgment, Il y aura un moment de jugement, mercy, du pardon and faith. et de la foi. And Jesus was telling them that these ought ye to have done, and not to leave the other undone. Et So Jésus they leur a all dit, come ce sont together. des choses que vous étiez They all supposés come faire. together Ils se sont tous to réunis work in favor pour of a travailler Christian, en to work faveur de in la favor chrétienté. of the child of God. If you can understand this revelation, Si vous pouvez comprendre cette you will never révélation, lack any good thing. vous n'allez jamais Hallelujah. manquer de If you can quoi que ce soit. understand this revelation, comprenez de cette your révélation. Christian life will always be flourishing. Votre If you vie can chrétienne understand sera this revelation, you toujours see, the enemy puissante. don't want you to understand this basic revelation. Les So what the ennemis enemy aimeraient que tries vous to compreniez tell ces you petits trucs. is that when you pay your tithe, somebody is taking from you, somebody is cheating. But the Bible said it is more blessed to give than to La receive. Bible dit que vous êtes plus Hallelujah. bénis quand I vous pray for donnez. you today Je prie pour vous that from aujourd'hui. today, as you have heard God's word, Quand vous avez entendu la parole any de area of aujourd'hui, deception that the quelque enemy is déception, deceiving you, si that the l'ennemi enemy vous is robbing you, déçoit, that the enemy is causing you to be bankrupt and void of l'ennemi the vous pousse understanding à voler. of spiritual Vous things êtes- that vous will pousse take à you to avoir a le place manque of de blessing, compréhension. that will take you to a place of grace. As vous you are amener hearing de me grâce. today, En m'entendant that thing aujourd'hui, that the enemy is using, ce que we l'ennemi cancel utilise, them in the name of on les Jesus. retire au nom de And I Jésus. pray for Je you prie today aujourd'hui pour vous. that the eyes of your understanding vos is yeux to de be compréhension enlightened. That from today you illuminés. shall know the hope of the callings of God. votre And appel anywhere vers and in any area that chaque the endroit enemy is que l'ennemi destroying est en train de vous you, fighting déranger. you, as I pray for you today, priant the pour God that aujourd'hui, answers by fire, le Dieu que He je will sers, answer you in the name il va of vous répondre Jesus. au nom de The Jésus. God that answers by fire, He Dieu will qui reveal répond. Himself to you va in se the révéler name à of vous, Jesus. au nom de The Jésus. God that you have been serving, Dieu the que vous God that servez, you know, le He will Dieu speak que to vous you, connaissez, He il va will vous talk to parler, you, il va vous He will parler, deliver you, va vous He will set you délivrer, free, il va He vous will pick you libérer, out of the miry il va vous clay, retirer and de He ces will set your feet on the solid rock. va When placer men vos are pieds being sur cast un- down, sur un you taille. shall say there is a lifting up, because Il y a un Jesus is our victorious banner. His name is Jesus. My Bible says He's the same yesterday, He's the same today, He's the same forever. If God be for us, who can be against us? I declare over your life today, anything against you, whether it be witches, whether it be marine powers, whether it be confusion, whether it be marine, whether it be, the Bible says, who is he that saith and it cometh to pass? If the Lord God commanded it not, I pray for God to command favor, receive your deliverance, receive grace from above. You will never ever be the same. You shall be above and not beneath. You shall be the head and not the tail. For you are beautifully and you have been wonderfully created by God. I declare over your life that thing that the enemy is holding down, that thing that Satan is sitting on it, that thing that the enemy is standing on it. I declare the name Jesus, which is above every other name. The Bible said one day that at the mention of the name Jesus, every power in the heavens, every power in your country, every power in your village, every power at your workplace, wherever they are, at the mention of the name Jesus, they shall bow. Somebody shall bow, bow, bow. Shout bow, bow, bow. Say sickness, bow, bow, bow. Say poverty, bow, bow, bow. By the mention of the name Jesus, they shall bow. Because
Because we are serving a living Car God. vous servez un We are Dieu. serving a living God. The God that can measure the mountains on scales and the waters in the hollow of his palm. The Bible says he's seated on the circles of the earth. Besides him, there is no any other God. À part lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Besides him, there is no any other God. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que lui. I silence the accuser over your life. Je dis silence à des I accuseurs. declare that no counsel of Ahithophel shall stand against you. Cela ne vous affectera pas. But they shall gather together, but not by you. Se réunir. Them that gather together against you, God shall scatter them in the name of Jesus. They shall come against you in one way, but the Bible says in 7 ways they will flee from you. La Bible dit Every spirit of conspiracy against you, tout ce qui est contre vous, every orchestration of evil tout ce qui against your life contre vous, and the contre life votre of this vie, church, contre la vie we de cette declare église. and reveal the heavenlies Alors on les rejette. to descend on earth, Descend where the power of God la puissance de shall be Dieu displayed sera là and work on the behalf et va of travailler the children of men. pour les Stand up to your enfants de feet and Dieu. worship your Maker. Tenez-vous debout, s'il Stand vous to plaît. signs and wonders. The God of great signs and wonders. Just wave your hands. Just wave your hands to the Holy Spirit. Just wave your hands to the Holy Spirit. Something is happening right now. Quelque chose est en train de se Something is produire. happening right now. Quelque chose se produit. Something is happening right now. I see your enemies Je vois nos scattering. ennemis. They are scattering. They are running helter skelter. I see somebody, a decision against you is being turned upside down. The decision against you is being turned upside down. Oh, yes. You shall be what God has intended for you to be. Father, we are here and the mercy of your word and the grace of your word. We send the God who has exalted his word above his name. May that great God of wonders work a miracle in the midst of his church and in the midst of his people. In the name of Jesus, we bind that spirit of doubt. In the name of Jesus, we cast down the devil. In the name of Jesus, we extol this. Boire ton sang, They shall never die. jamais mourir. As you're about to eat the body of Quand nous Jesus, sommes sur le point de manger as le you're corps about de to Jésus, drink the blood of c'est Jesus, sur le point de boire son we sang. shall never Nous die. n'allons pas mourir. Father, we give you praise. Seigneur, nous t'acclamons. We give you the Nous adoration. t'adorons. In Au Jesus' nom de mighty Jésus, name. We magnify you. nous te magnifions. We bless you. Nous te bénissons. We lift your name apart. Nous soulevons ton nom You rule and reign in the On kingdom and in the règne affairs pour of men. dans les affaires des hommes. The Bible said the earth is the Lord's and the La fullness Bible dit thereof. que, Father, we magnify you. Seigneur, nous te magnifions. Take absolute control Prends over contrôle every situation, de chaque over situation, every condition, de chaque condition, over every complication, pour quelle any complication, complexity quelle in our complicité daily life. dans notre vie. I rebuke addictions. I Je cast retire them out in l'addiction the name of au nom de Jesus. Jésus. Spirit of God, L'Esprit de let the Dieu, blood that speaketh better things than the blood of Abel que le sang speak qui on parle behalf plus que of your tout, church parle pour ton more than Église, ever before. plus que tout a In the changé. name of Au nom de Jesus. Jésus. Take the body. If you have your bread, Prenez le corps, take the body of Jesus. prenez le corps de Jésus, Lift it up. soulevez-le. Father, we thank you. Seigneur, nous te remercions. You were beaten. Tu as été battu, You were spat upon. tu as été The Bible tabassé. said, for the chastisement of our peace was laid upon you. And by your stripes we are healed. As we À eat this cause de ce body, que tu as traversé, nous sommes may guéris healing aujourd'hui. take place. Hier, From the very guérison crowns of our head de notre tête to the à soles nos of our pieds, feet. May the power of God rest over our lives. que la I command every puissance de knee Dieu pain soit to sur nos disappear vies, in the name of Jesus. que chaque I mal rebuke disparaisse. arthritis. Je I come retiens chaque against maladie. emphysema. I come against any form of cancer and any form of diabetes and any form of high blood pressure and any form of sickness and diseases. For the Bible says, for Jesus Christ has taken away our pain and our shame. La Bible dit que Jésus a pris tout As ce we are qui devait nous eating the faire body mal. of Jesus, En mangeant le corps de Jésus, every waist pain, tout mal que vous avez au cou, autour du every corps, spirit of paralysis, que ce soit les maladies ou les every paralysies, migraine and headaches, les migraines ou les maux de tête, disparaîtront. any tubal blockage. Quelle que soit la maladie que vous aviez, disparaîtra en mangeant ce corps. Father, we give you praise. Seigneur, nous t'acclamons.
We magnify. Nous te magnifions. Medical sciences Les médicaux, categorize every sickness and every infirmity les docteurs catégorisent tout genre into de 39 maladies. classes. Toute And maladie. Jesus was given 39 stripes. Pourtant, Jésus a été fouetté, il a été donné And every 39 sickness on fouets. this planet Earth has been categorized to be 39 Ceci a été by catégorisé comme medical 39 science. par But I les want you to médecins. understand that Par les Jesus docteurs. took 39 stripes. Pourtant, Jésus a réussi So that 39 fouets. every category of sickness Alors, chaque catégorie de maladie shall disappear. disparaîtra. The Bible says he was given 39 stripes except one. La Bible dit qu'il a reçu He 39 kept fouets. the one there for Sauf an un. unknown disease. Un est venu He avec kept the une one for an unknown maladie inconnue. sickness. Avec une maladie Like Ebola, like Ebola, HIV, ou bien like sida, anything that has never been named. ou quelque chose qui n'a jamais été mentionné. And I don't care what name the doctors may have given you. Quel que soit le nom But que le if you docteur can donne à eat cette the body of maladie, Jesus, mais en mangeant le corps de Jésus, no power of the enemy shall mais inflict you in any part aucune of your puissance body. de l'ennemi In the name of fonctionne. Jesus. Say the body of Jesus. C'est le corps de Jésus. Please eat it. Mangez-le. Father, we thank you for the blood. Seigneur, nous te remercions pour le sang. Without a shedding of blood, Sans le partage de ton sang, there is no remission of sin. il n'y aura pas de péchés ne seront pas retirés. This blood that we are holding, Ce sang que nous tenons, this wine that we are holding, ce vin que nous this drink that we tenons, are holding, cette boisson que nous tenons, epitomizes the blood of Jesus. représente le sang de Jésus. The blood that was shed on the cross of Calvary 2,000 years ago. Le sang qui a été partagé The blood of our redemption. sur la croix. The blood of our deliverance. Le sang de notre sauveur ou de notre As délivrance. you drink this blood, En buvant ce sang, any ritual that has been made against you by blood, quels que soient les rituels qui ont pris the blood of Jesus shall neutralize any occultism and anything that has been made against you by blood in any way, in any form, in the name of quelle que Jesus. soit la forme. Le sang va neutraliser The ça. blood of Jesus speaks better things Le than sang the de blood of Jésus Abel. parle plus que tout. The blood of Abel speaks vengeance, and the blood of Jesus spoke deliverance. Le sang de Jésus Liberty. parle de la liberté. Freedom. La liberté. May the blood set you free. Que le sang vous libère. May the blood set you free. Que ce sang vous May libère. the blood set you free. Que ce sang vous libère. You who have been having strange dreams, Si vous avez des rêves bizarres, des cauchemars, as you drink the blood of Jesus, en buvant le sang de Jésus, and the entity that wrestled with you in the night in your dream, quel que soit l'ennemi qui est contre vous dans la nuit ou dans vos rêves, any squattering spirit in your apartment and in your residence, quel que soit l'esprit qui soit dans votre appartement, any witch that flies over your roof, alors quels que soient les sorciers qui s'envolent autour And the night de when you are votre sleeping. toit, any marine spirit that you may have contacted, tout mauvais esprit by the que blood vous of avez Jesus, contacté, every affinity by which the enemy is able to contact you que l'ennemi peut is utiliser broken pour contacter, and is nullified est in the name of brisé Jesus. au nom de Jésus. Lift it up and say the blood of Jesus. Soulevez-le, dit le sang de Jésus, Say the blood of le Jesus. sang de Jésus, The blood of my Savior. le sang de mon sauveur. Please drink it. S'il vous plaît, buvez-le. Once you finish drinking, pray for yourself. Lorsqu'on finissez de boire, priez Stop pour praying vous-même, for s'il vous plaît. Priez pour vous-même. Start praying for yourself. When they Priez see pour the mark vous-même. of the blood, Quand vous voyez They le shall sang, pass l'ordre by. avec le sang. Lorsqu'ils verront, when they shall see the mark of the blood, ils verront le they will sang pass by. passer. They are Ils vont passing by traverser. you. Ils sont en train de It's called the blood of the Passover. car ils ont vu ce sang. Death is passing over you. La mort vient de vous They are traverser. passing by you. You will never Vous die. n'allez jamais mourir. Every evil is passing by. Une malédiction va vous They shall traverser. see the mark of the blood. Vous le verrez, ils vont voir, And ils they verront shall le sang pass. et ils vont passer. Father, we thank you. Seigneur, nous te We remercions. give you praise. Nous te buvons le dos. Nous See the t'acclamons. blood. Nous avons bu le sang. This is the holy meal that came down from heaven. Eat my flesh and drink my blood, and you will have eternal life. When I see the blood, I will
Jesus. Au nom de Seigneur As Jésus. you sit down, take a seat.